While Putin is spending taxpayers' money and all the construction machines are building trenches in Ukraine, Russians are drowning due to failed dams and poor infrastructure in one of the worst floods in the last decade. Russian Orenburg is sinking, and another 800 houses were flooded in the last 24 hours. All engineering equipment went to strengthen the Surovikin line in Ukraine. Случилось, вот мы счастье, обращались до того, как нас затопило. Службы спасения говорили, что нас затопит, что затор на льду. Никто ничего не сделал. При Урале окапывается, ставит дамбы. Мы ТСН, мы никому не нужны. Все мы делаем собственными силами. Муж на войне, а я с детьми осталась на улице. Когда потеряла дом. А так как мы ТСН, мы не ИЖС, на нас вообще никто не смотрит, как на людей. Просто сами спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Просто всем на нас наплевать. Даже наш председатель, он ничего не делает для того, чтобы избежать этой ситуации, или сейчас там бутылки воды не привезет, зная, что здесь у нас нет своей воды. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, меня зовут Сапрыкин Николай Николаевич, мой папа на войне, мой дом затопило, нас мама, сестренка, негде жить, помогите нам, пожалуйста. Tomsk and Kemerovo are preparing to repeat the fate of Orsk and Orenburg. The water level in the Tom River is rising rapidly. Local mass media reports that there is no more than 1.5 meters left before the dam overflows. The funny thing is that residents warned Ministry of Emergency Situations about the coming floods, and of course were ignored. Вылазь! Вылазь нахуй оттуда, блядь! Блядь, вылазь нахуй! Ебаный в рот, блядь! Ёб твою мать! Flood washed away an earthen rampart in Tomsk. The water level in the Tom River continues to rise. Part of the slabs strengthening the left bank part of the communal bridge collapsed. Ice explosions are planned today to reduce the water level in Tom. State of emergency is introduced in Abaza in Khakassia due to flooding. It is planned to carry out blasting work, which blocks the passage of the ice. No region in Russia is neither equipped nor prepared to deal with the consequences of flooding. Ёбаный в рот, смотрите. Все, материал вообще весь уплыл нахуй. Да что ты боишься-то? Ничего, стой тут, что делать? Блядь, теплица. Там все какая теплица, тут бы, блядь, дом устоял. Да дом-то стоит. Ой, не могу, мне плохо, я давай домой ходить. А где они? Ёбаный в рот. Документы возьми в коридоре, тут сумка, один садок. The powerful current washed away and washed ashore a pontoon bridge in a village near Kurgan. The men on the boat are trying to tie the bridge so that it doesn't get dragged away at all, since this is the only crossing to the other side. Footage from the Leninsky district of Orenburg, where in addition to thousands of houses, an equestrian club and a hippodrome went underwater.
The water is now moving towards Pritobolny, Kotovsky, Belozersky districts, and Kurgan. In the regional capital, they're trying to strengthen the dam. The water level in the Tobol River near Kurgan is still rising. Now it is about 5 meters. Пиранья, аккурат, пиранья, пиранья, лебедю на связь. Звоните, кто у пираньи есть телефон. Сорвала гигантскую, плавун. Сейчас это все пойдет в сторону города. Половину моста оторвала. In Kurgan, local horse owners are worried about how to evacuate their animals in the event of flooding in the town. The situation is desperate. The flood is expected to arrive in the evening, and there is no possibility of evacuation, they said. Это с мясокомбината с Челябинска забрали его. Или резать его. Джон, проси, видите, как он говорит. Проси. Meanwhile, a bakery in a neighboring country organized a fundraiser for flood victims in the Urals. Have the Russians understood how this will all end? They wanted the return of an empire. It's just not the one they were hoping for. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.